Mistrust and lack of transparency continues to fuel vaccine hesitancy among Kenyans. A recent example is the just-ended Measles-Rubella and Typhoid vaccine campaign, where many residents say they were not adequately informed before it began. A section of Eastleigh residents who spoke to Eastleigh Voice said they were caught off guard. Some only learned about the vaccine when their children came home with vaccination cards. Others say health workers simply showed up in their neighborhood urging them to bring their children for the jab. Wakati kabla hawajadunga watoto wangu hawajapata hiyo chanjo, tulikuwa tujui chanjo ni ya nini. Lakini tukaelezewa kwamba ni measles na typhoid. Nimeona watu wengine wakikataa sababu watu wajaipata vizuri. So tulipoelezewa, tulikuwa wengi, tukaelezewa vile iko na haifanyi aina madhara yote. So nikakubali watu wangu wamedungwa. Misinformation ni mingi kwa ground. Hata kama serikali imesema, unaona kwa TV kila mara iko. Kwa TV kila mara iko, kuna hizi posters zimekuwa everywhere. Lakini watu wenyewe wanakuwa na mambo zao tu, wamedanganya na mtaani. Religious leaders continue to play a big role in influencing public opinion. In Eastleigh, Sheikh Ismail Haj says they are expected to spread awareness but are rarely involved in the early planning stages of such campaigns. Kitu cha kwanza lazima kwamba waje kwa manyumba, wajieleze wao ni nani, waoneshe kadi yao, ni kadi hivi na hivi, ni mtu kama hivi na hivi ametoka mahali fulani, na kwamba wao wanahusika na mambo ya chanjo za watoto. Nairobi County health officials say recent hospital records have shown cases of typhoid and measles, many of which were misdiagnosed. Tungependa pia kuambia wazazi, iwapo utaona mtoto yuko na rashes, harara kwenye mwili, macho ni mekundu, yanatoa machozi, anamwagikwa na kamasi nyepesi, anakohoa, joto limempanda, usiende kwa chemist kununua dawa. Wasilisha ule mtoto hospitali, wakati daktari anamwona, kama anaona kwamba anadhania inaweza kuwa ni measles, utaona hata tunachukua damu ili ikaguliwe. Typhoid inatatanishi na magonjwa mengine, sababu utaumwa na tumbo, utasikia tumbo limejaa gas, utasikia wengine huharisha, utapata wengine wana joto la juu, utapata wengine wanaishiwa na nguvu. Kwa hivyo saa zingine watu hawafikiri ni typhoid, watatibu magonjwa mengine. In Kenya, vaccine preventable diseases such as measles, rubella and typhoid continue to pose a high risk, and particularly to the children under 5. The National Vaccines and Immunization Program says this move aims to strengthen immunity and reduce deaths in case of an outbreak. Inapeanwa mara mbili Measles-Rubella, miezi 9 na miezi 18. Sasa kuna wale wanapata mara moja, wanasahau, wamama wanasahau kupeleka watoto miezi 18. Because of that inaleta ile coverage ya nchi chini. Coverage hiyo kupata, yani idadi ya watoto kuchukua chanjo ikishuka chini, magonjwa inapita. Tunajifakhirisha kama wafanyikazi wa serikali wa afya kuwa tunachukua hii jukumu ku make sure community ya Kenya imekuwa protected. So watu wasifanye wasiwasi. On the issue of skepticism, Professor Ezekiel Wafula, chair of the National Vaccine Safety Advisory Committee, says they understand parents' fears, especially due to past concerns around the polio vaccine. For you to be comfortable that the community is protected, at least 95% of the children who would get exposed need to be immune. But to make sure that in case there are, it's taken care of, we have an elaborate system where if anybody is vaccinated, we follow them up, we tell them if there's anything that's happening that is not good, they report. But usually when this information comes back, they come to the National Vaccines Safety Advisory Committee, where we review using all the scientific information, and usually when you do that, we've been carrying it out all along, and we find the vaccines are safe.
Like previous government vaccine campaigns, the Measles-Rubella and Typhoid drive faced a flood of misinformation. Experts warn that in today's digital age, where almost everyone claims to be an expert, false information can be dangerous. Vile sindano zile chanjo zimetengezwa, si kama ati maji tutakunywa au utasikia kitu. Kwa hivyo the nature ya chanjo ni kuleta ile kinga. Mwili wako ukianza kutengeza kinga, ndio unapata ile temperature, ndio unapata pale pana uvimbe kidogo, unasikia uchungu kidogo, lakini yale ni mambo ambayo yanatukia saa 28 namna hii. Nairobi County was targeting 1.2 million children in the campaign. Nationally, the Ministry of Health says over 21 million children were vaccinated during the 10-day drive. Zainab Said for Eastleigh Voice.